Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. MP jong Trinamool Congress Sudi Bandopadhyaya haga sniba ar ka artarik nailar ar hajar ar puar ulara ya kamat jing Dawa ban Pynrung no ya ka Ktien Khasi bat Garo haga kernet papra jong riti sensyar gari India haga yeng darbat hawan jong kalok Sabha new MP ka Trinamool Congress habara igni kamat hapo ka yeng darbat hawan ulaong baka artikel ar pukandai jong riti sensyar gari India ka kedau bagi cek benria ki badan ya ka Ktien kidak tho lani ka riti register kidan ya ka juk ka hok la ban kedau hang ni ba hapo ka Meghalaya State Legislature Act 2005 ya ka Ktien Khasi bat Garo la penpena kum ka associate official languages bat haka arpunyo trik nai luar ar hajar khat pra ka yeng dor bat haw an jo ka jila Meghalaya kala menjuri ka rai ban pha ya ka dor khas sya ka sarkar India haka bai dei baka jing Dawa ban Pynrung no e Ktien Khasi bat Garo haka kernet papra jong riti संचार करी इंडिया सुदीप बंदोपाध्याय जी सर मैं उत्तर पूर्व भारत के बारे में बोलेंगे 2 मिनट मुझको सुनाई देना सर इट इज इंक्लूशन ऑफ गारो एंड खासी लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर बिलोंग टू मेघालय सर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ए सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर have the right to conserve the same. Under the Meghalaya State Legislature Act 2005, Garo and Khasi have been declared as associate official languages of the state. Khasi is an Afro-Asiatic language spoken primarily in Meghalaya and in the hill districts of Assam. Garo is a Tibeto-Burman language of the Boro-Konyak-Jingpo group closely related to Bodo. It is primarily spoken in Meghalaya, Assam, Tripura, Nagaland. According to the census 2011, there are over 13 lakh 46.5% Khasi speakers and over 9 lakh 31.5% Garo speakers. Issue in inclusion of these two languages has been the lack of their own original scripts. Sir, in April 27 September 2018, the Meghalaya Legislative Assembly adopted a resolution to petition the central government to include the Khasi and Garo language in the 8th schedule of the Constitution. We urge the Union government to take cognizance of the state's demand to include Garo and Khasi in the 8th schedule, sir. Thank you.